Okay, so yan. So let's begin our organic chemistry na talaga, no? So today we're going to discuss alkanes and cycloalkanes, no? So alkanes are the most basic, no? Sila yung pinaka-basic organic chemistry substances out there, no? So another term for alkanes and cycloalkanes are they are called hydrocarbons. No? So hydrocarbons, from the word itself, it contains hydrogen and carbons. No? So yeah. So we can have multiple proportions of carbons and different number of bonds. No? So you will have hydrocarbons. Sometimes, no, hindi lang carbon and hydrogen yung meron sa ating organic compounds. Meron din mga oxygens. No? So may iba pang atoms. No? But again, the simplest molecule the simplest organic molecule is called the hydrocarbons or the alkanes. No? So puro carbon and hydrogen lang yan. And the bonds differ, no? So they can have single bond, double bond, triple bonds, no? And they can have resonance structure as well, such as benzenes, no? So we can classify hydrocarbons depending on the types of bonds present, no? So we say that a hydrocarbon is saturated if single bond lang meron yan. Unsaturated kapag may double or triple bonds, no? So meaning kasi ng saturated, maraming hydrogen, no? So yun. So saturated siya ng hydrogens. Pero kapag may double bonds and triple bonds, no, onti lang yung hydrogens. That's why we call them unsaturated, no? So again, review na natin yung second slide, no? Review. Alkanes are the simplest organic molecules, no? And they are classified commonly as hydrocarbons. Hydrocarbons are molecules composed of hydrogen and carbon only, no? So hydrogen and carbon only lang yung meron dyan. They can either be saturated or unsaturated. Pag saturated, puro single bond. Pag unsaturated, may double bonds, may triple bonds, no? Okay, so yun yung first category natin. So hydrocarbons na. And some organic compounds have common names. Usually the names are derived from the inventor o kaya kung sino yung gusto ng inventor, ipangalan niya. No? For example, yung nakakita ng formic acid, na nakuha na daw kayo sa ants. Nakuha niya sa ants. No? Ang Latin name for ant is formica. So, ibig sabihin, formic acid yung ipapangalan niya dyan no? Sa molecule na yan. No? So, yan. So, that's one organic compound. Urea. Bakit urea? Kasi galing daw sa urine. No? So, yan. So, sometimes may mga common names ng ating organic compounds. No? Yan, morphine. Yung painkiller. And barbituric acid. No? So anyway, so yan yung mga names ng ating organic molecules. Sometimes they have common names depending on the discoverer, no? So sino yung naka-discover and kung saan niya gusto ipangalan, no? But in our world, no, meron tayong sinusunod na naming process, no? May correct naming tayong susundan kasi hindi lahat pwede ipangalan mo sa kung sino-sino lang. Malilito tayo no? So that's why it is important for us, no, to begin with the IUPAC nomenclature. Paano natin papangalanan yung hydrocarbons natin? So what is an IUPAC system? IUPAC stands for the International Union of Pure and Applied Chemistry. No, chemist. No? So yeah. So silang gumagawa ng mga methods in naming substances. No? Sila yung nag-validate ng methods din in experiments, so on and so forth. No? So yeah. So sa IUPAC nomenclature, meaning ng nomenclature ay naming, no? Pinagandang name lang, no? So sa IUPAC system, ito yung gagamitin natin na system ng pagpangalan ng molecules, no? So paano natin pinapangalanan yung molecules natin, yung ating mga hydrocarbons? We usually identify the parent chain or the longest carbon chain, no? Yung dugtong-dugtong ng carbons. We identify the substituents. No? So, ano yung mga substituents? Yung mga nakasangay sa carbon na yan. Yung mga sanga-sanga niya. No? And the location of the substituents. No? So, these three factors are important for you to name your molecule well. No? So, important yan tatlong factors na yan para mapangalanan mo yung molecules mo ng tama no? And accurate. No?
So, ano yung mga requirements ni IUPAC system? The parent name, yung longest carbon chain, no? So, kung anong chain yung pinakamahaba, yun yung parent chain mo. Substituents, these are the groups of atoms connected to the parent chain. And the location of the substituent, nasa gitna ba sila, nasa dulo, ano yung numbering nila, no? So, mamaya madidiscover natin yung mga ganong processes, no? Okay. So let's begin with rule number 1. Now, by the way, this is hydrocarbon. No? So puro carbon and hydrogen lang dyan. The hydrogens are not shown because this is skeletal structure, di ba? So this is CH3, CH2, CH, CH, CH2, CH3, so on and so forth. So according to IUPAC, one way to name your organic molecules is that you identify the parent chain first, the longest chain. No? So in this molecule, hahanapin mo yung longest chain, no? So, gamit ako ng highlighter. So, hindi porket straight line yun na yung parent chain na. Hindi porket yan, no? Hindi porket zigzag lang yan. Yan na yung longest chain mo. No. Kasi ilang carbons na daanan dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lang. So, as much as possible, yung longest dapat. No? So, extend natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, hindi rin yan, no? Hindi rin yung 7 na yan. No? Maganda pala gumamit kayo ng highlighter dito kung meron kayo. No? And, yun. So, yun yung first goal natin dito sa organic chemistry. You identify the longest chain. No? Yan. And we just found out that this chain, itong carbon chain na yan, yan ang ating longest chain. No? So, ilang carbons meron dyan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, may 9 carbons na nadaanan sa ating parent chain. Sir, ano tawag mo dito sa mga naka-usli? Ang tawag natin sa mga nakalabas sa parent chain, we call them the substituents. No? So, sa pag-name kasi ng molecules natin, kailangan pangalanan mo yung long chain, papangalanan mo rin yung substituents. No? Pero for now, ang goal muna natin ngayon is to identify the longest chain. No? So, yun lang muna. Identify lang natin yung longest chain. No? We just found out that for this molecule, the longest chain of carbon is 9 carbons. No? So, this will be our parent chain. Siya yung ating magulang. Siya yung pinaka-basis ng ating naming. No? Siya yung ating susundan. No? So, 9 carbons yan. Ganito pa, no? Isa pang rule din sa naming is, isa pang rule sa pag-identify ng parent chain is that you always choose the longest carbon chain and yung most substituted. No? Meaning, kunwari, ito, differentiate natin tong dalawa. So, highlight ko to wait lang. Kulay yellow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, no? So, mapapansin nyo, this is my longest chain, no? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pala, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Longest chain din yan. Pwede rin naman dito sa other side, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, pwede ka mag-branch, no? Pwedeng meron dyan. Pwedeng meron ding pag ganito, no? Okay, so sino pipiliin mo? Parehas yung long chain, no? So, ang pipiliin mo daw, kapag ganyan yung case, may parehas na longest chain, no? Ang pipiliin mo daw ay yung molecule na maraming substituent, yung maraming nakatusok sa kanya. Kasi tignan nyo, kung yung green yung susundin natin, yun yung tama. Bakit, no? Kung titignan nyo yung green, merong ilang nakakabit sa kanya. May isa dito, meron ding isa doon, no? So that means, ito yung better na parent chain, no? Kasi marami sang substituents. Compare natin yung dito sa yellow. Kapag yung yellow yung sinundan natin, dalawa lang yung substituent natin, no? Tapos tignan nyo pa, yung substituent natin, may substituent pa siya, no? May nakadugtong pa sa nakadugtong, no? So yan. So medyo complex kasi naming pag ganun yung case, no? But yun yung ating naming rule, no? So ano yung rule natin sa naming? Number 1, you identify the parent chain. No? Identify mo yung longest chain natin. No? So, pag na-identify mo yung longest chain, in case na may dalawang contending, may dalawang naglalaban na
possibilities, no? May dalawang naglalaban na parent chain. Ang pipiliin mo na parent chain naman ay yung maraming substituent, no? So, ganun lang yung first rule. Longest chain, more substituent, no? Yun yung magiging parent chain natin. Okay? So, yun lang. So, ngayon, since na-identify na natin yung number of carbons in our parent chain, no? We can now use the prefixes for the alkanes, no? So, yan. So, depending on the number of carbon, there are corresponding prefixes, no, for them, no. So, if isa lang yung carbon, the prefix to be used is meth, no. Hindi yan yung shabu, ha. Methane yan. No? Pag dalawa yung carbon, eth, no. Ethane, no. Pag tatlo yung carbons, prop. Pag ano yan, alkane, edi propane. Pag apat, bute or butane. Pag lima, pentane. Dito tinamad na sila. Ginamit na nila yung Greek prefixes. No? So, yan. So, ano lang kailangan nyo ay alamin, no? Kailangan nyo rin alamin yung prefixes natin, no? So, pag isa, meth, methane. Pag dalawa, ethane. Pag tatlo, prop or propane. Pag apat, butane. Pag lima, pentane, hexane, heptane. Ayan. Nag-Greek prefixes na sila dyan. Okay? So, ayan. So, ano lang kailangan nyo kabisaduhin nyo muna dito? Kabisaduhin nyo muna ito. Si meth for 1. Pag dalawa, eth. Pag 3, prop. Pag 4, bute. Pag 5 and beyond, Greek prefixes na lang. Okay. So, tignan natin yung ating previous parent chain. No? So, yung parent chain natin, may siyam na carbon. So, anong name ng parent chain natin? So, tingin tayo. Hanapin natin yung 9 carbons. 9. So, non ang prefix, no? Ane ang suffix kapag alkane, no? Meaning mga single bond lang. Okay? So, we can name the parent chain as nonane. Ang parent ay nonane. Parent. Nonane. Nonane. No? So, yan. Nonane. Non meaning yan 9. Yung non-meaning niyan, 9. Yung ane, that means alkane yan. Alkane meaning straight chain lang lahat, no? I mean single bond lang lahat, no? Walang double bond, walang triple bond, no? So, yan. Non-ane. So, puro carbon and hydrogen lang yan. So, dito kaya. So, sabi natin dito, we have 7 carbon as the longest chain, no? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7. Ano kaya yung magiging name ng parent chain yan? So, tingin tayo dito sa table natin. So, sabi dito, pag 7, ang gagamitin ay heptane. No? So, heptane ang magiging name niyan. Heptane yung parent chain natin. Hept meaning 7. Ane meaning alkane or hydrocarbon. Okay, so ganun lang. Puro carbons and hydrogen. So, ayan. So, siguro screenshot nyo yan, no? Or kung may copy kayo ng PDF, no? So, gamitin nyo na lang. Screenshot nyo na lang para gamitin natin yan mamaya eh. Ayan. Sige. So, okay. So, yan yung first rule ng naming na. So, ano pa yung mga pwedeng rule, no? Sometimes kasi, ang ating parent chain ay hindi straight chain, no? Hindi siya zigzag, no? Sometimes, paikot siya, no? Meaning nung paikot, pabilog. So, ano yung mga shapes na pwede natin magawa? We can have cyclopropane, 3 carbon na magkakadugtong yan, no? Magkakaikot-ikot sila. Cyclobutane, 4 na carbon na pabilog. Cyclopentane, 5 carbon na pabilog, no? Parang ano sila, no? Parang shapes, no? We also have cyclohexane, hexagon yung shape naman niya. And so on, no? So, yan. So, ano yung idea na pwede natin makuha, no? Our parent chain, hindi sila necessarily straight lines lang. Hindi sila yung zigzag-zigzag lang. Kasi meron tayong parent chain na pa-circle, na pabilog yung kanyang itsura. So, malalaman natin kapag cyclic yung parent chain, kapag may term na cyclo, or makikita mo, pabilog siya, no? So, yan. So, may pa-square, may pa-pentagon, may pa-hexagon, so on and so forth, no? Okay. So, with that, no, magpa-practice na tayo.
Okay, so yun lang naman muna tayo sa ngayon. No? Yun yung first goal natin. So let's try this activity. Identify and provide the name for the parent in the following compound. Ano yung goal natin? Hanapin natin yung longest carbon chain. No? O, tulungan niyo ako. Ito ba ang aking longest carbon chain? Bilangin natin. No? So ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 7. So 7 yung yellow. Yellow. 7. So, tingin pa tayo ng ibang contender. Yung red. 1, 2, 3. Ayan, pagdugtong-dugtongin ko yan. So, ilang carbon yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 yung red, no? 9 carbons yung red. Ano pa kaya? Ito naman, padugtong natin yung sa taas. 1, 2, yan. Okay, so bilangin natin tong sa green. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uy, 10. May naisip pa ba kayong combination? Pag ito kasi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 lang. Ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Highlight natin. Ito, army. Yan. Itong purple. Tignan nyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 siya. Purple. 8 na. So, mapapansin nyo, no? So, ang first na kailangan nyo gawin is to identify the longest chain first, no? So, ano kaya yung longest chain natin dyan? Ang longest chain ay yung 10, no? So, no choice tayo, yung green yung kukunin nating longest chain. Okay? So, what will be the name of the parent, no? So, the name of the parent will be, tingin tayo dito, 10. Pag 10 yung carbons, the name will be decane, no? So, decane yung magiging name ng parent, no? Okay, so longest chain kasi no? Medyo complicated yung substituent niya dito, no? Medyo complicated, pero ang case kasi dito is wala na siyang ibang katunggal, no? Siya yung pinakamahabang chain kasi. No? Kung mapapansin nyo, etong chain na to yung pinakamahaba, no? Ito talaga. So, yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wala. So, yun talaga yung longest na magagawa natin. So, yes, medyo complicated itong substituent na to. Medyo complicated, pero wala eh. Ito yung longest chain. No? Kasi yung sumunod na longest chain ay ito, no? Yung ito naman. Ito ba yung sumunod na longest chain? Ilang carbons yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lang eh. So, kulang pa rin, no? So, ang basis natin, bakit natin pinili itong green is because siya yung longest, no? So, yan. Dito medyo magagamit nyo yung highlighters nyo talaga, no? So, that is our longest chain that will serve as our parent chain. 10 carbons ang ating parent chain. So, its name will be decane. Dec, meaning yan 10 in Greek, no? In, meaning yan hydrocarbon or alkane. Meaning nun, walang double bonds, walang triple bonds, no? Puro single bonds lang. Okay, so ganun yung pag-identify ng parent chain. No? So, practice pa tayo. Marami tayong pwede pag-practicean dito. No? Yeah, medyo cute yung mga drawings dito. Paano kaya magiging seat work natin dito? Siguro ano na lang, you identify the longest chain, no? Kada number. Sabihin nyo kung ano yung number. But anyway, magsasagot muna ako ng ilang items na. Ano yung pwede ko sagutan? Siguro yung D and E. D and H pala. Sagutan ko yan. Okay? So, yan. Sagutan ko siya. So, for letter D, hanapin ko yung longest chain. So, pwedeng ito yung longest. Yan. Pwede rin naman, ito. Itong purple. Ngayon, magbibilang ako ng carbons.
Pag yung blue yung susundan ko, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carbons lang yun. Yung purple kaya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 din. So, wala akong choice, no? Both can be used as my parent chains, no? So, pwedeng both yung parent chain, no? Pareha silang 8, eh, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No? So, I can use both na lang, no? Ay, teka lang. Nahulog yung pencil. So, ito na lang pipiliin ko. Pwede rin yung kabila, no? Okay. So, this will be my 8 carbon chain, no? Siya yung longest. Okay. So, yan. Okay. So, yan. For letter D, dalawa yung options. Pwedeng ito, pwedeng ayon. Same lang naman eh. And the number of substituent ay the same lang din, no? So, tig-isa sila ng substituent. Kung ito yung susundin, isa lang yung substituent niya. Kung ito, ay yun lang din yung substituent niya. So, same lang. Okay? So, yan. For letter H, ano kaya yung longest chain natin dyan? Ganito, no? May mapapansin kayo, may pabilog, no? So, bilangin nyo na yung carbon ng circle na yan, yung past circle na yan. So, bibilangin ko. So, it's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbon. So, yan yung aking cyclic chain. Itong mga nakausli sa labas, no? They cannot be parent chain, no? Kasi tig-isang carbon lang yan, eh. Okay? So, that means, ang magiging parent chain ko ay itong pabilog, no? Yung mga nakausli, bilangin mo muna kung mas mahaba yan or mas maigsi. Pero since tig-isang carbon lang yan, edi maigsi sila. I will use the circle instead, no? Itong cyclic alkane, no? So, ilang carbons uli yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbons, no? So, 7 carbons. I will name 7 carbons as hex, no? Hex yung gagamitin ko, hep yung gagamitin kong prefix, no? Hept. Pag 8 naman, oct, no? So, oct. Since ang letter D, ito ay straight chain, lalagyan ko lang ng ane, no? Octane. Okay, so ganun. So sa H, I have 7 carbon. So hep. Tas single bond yan, heptane. Pero, ano yung catch dito kay letter H? Siya ay nakapabilog, no? And sabi natin, pag nakapabilog, if the parent chain is cyclic, nakapa-circle, you will add the prefix cyclo, no? So that is not just only heptane, but we call this as cycloheptane, no? Basta may pabilog, no? Yun yung gagamitin mo ng prefix na cyclo. Okay? So, yan. O, yung iba, manageable naman na, no? So, sige. So, recitation na lang tayo. You can use your microphones, ha? Okay. So, zoom nyo na lang yung sa screen nyo. Kapag naka-cellphone kayo, pwede nyo i-zoom yung screen, eh. Itong naka-share sa inyo. Pero pag sa laptop, di ko alam kung kaya yan. But anyway, so let's try, no? Letter A. Ano kaya yung longest chain? Ilang carbons? Anyone, you can use your microphone pag gusto niya. 6 carbons. 6 carbons. 1, 2, 3, 4, 5. Hindi yan, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbons nga. No? So, yan. Highlight natin. So, this will be my parent chain. 6 carbons. Ano yung prefix na gagamitin ko sa kanya? Hex. Hex. Hexane. Okay. So, yan. Hex. Yung ane, dinadagdag talaga yan. No? Pag single bonds, ane yung ending nila. So, my parent chain is hexane. Ayan. Na. Letter B. Bilangin ang carbon. Ano yung longest carbon? 7 po. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, hindi itong pataas, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, hindi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lang yun, eh. So, ito yung 7, no? Okay. So, yan. Highlight natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, hindi. 7. Mali ako na bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 carbons siya. So, anong prefix gagamitin ko? Since 7 yan, Hep. hep.
Heptane. So yan yung aking parent chain, no? Ayan, marunong na kayo magpangalan, no? Letter C. Ano yung longest chain ko? 7. 7, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayun yung longest chain ko, 7. So again, another heptane na parent. Itong E. 7. 7 din, no? Yung sa taas, sa baba, yung sa kanan. Baba po. Yung sa baba, no? So ito yung 7, no? Highlight natin. Diba? So yan. Kasi kapag itong straight, 1, 2, 3, 4, 5. 5 lang. Pag yun sa taas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 lang. Pag sa baba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So that will be my parent chain. Hep din yan, no? Ba't puro 7? Heptane. So heptane yung parent chain natin. So letter F. 7 din po with 3 substituents. Ayun, 7 with 3 substituents. Kasi may dalawang versions dyan, di ba? Dalawa ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayun, dalawa yung contending ano natin, no? Zoom in natin. Dalawa yung contending parent chains natin, no? So I could use that straight line or itong nasa baba, no? So let's differentiate yellow and green, no? So pag yellow, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbons, pero may tatlong substituent. Ito, at ito, no? Pag yung green naman yung magiging parent chain ko, 7 din yan, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero ilang substituent meron? Dalawa lang. Itong nasa taas at itong nasa gilid, no? So I will not choose green. Bakit hindi green? Kasi konti lang substituent niya, no? As much as possible, yung most substituents dapat, no? So I will choose this instead, no? Oh, 7 yan. So another heptane, no? Letter G. 5 po. 5. Pero siya ay cyclic, Cyclo. no? Nakapalibot. So cyclo yan, no? So ganun. Ganun yung pagtingin, no? Ito yung cyclo. 1, 2, 3, 4, 5. Itong nasa labas kasi isang carbon lang yan eh. So hindi siya pwede maging parent, no? So yan. So cyclo. Ano yung prefix ng 5? Pen. So cyclopentane, no? Letter I. Last one. 3. 3, no? So kasi kung titignan nyo, yung straight sa labas, isa lang. Pero yung triangle, tatlo yung carbons niya, no? So, using ko muna to. So, teka lang. Ayan. Cyclo. Hep pala to, no? Cycloheptane. So, ito, ang kanyang longest chain ay itong tatlo, no? So, yan, tatlong yan. So, hindi pwede yung na isa lang sa dulo. So, ano yung prefix kapag tatlo? Tingin na lang tayo dito. Pag tatlo, prop, no? Prop. Parang teacher lang. So, siya ay papangalan na natin cycloprop aim. So, ganun. Yung prop meaning tatlo. Aim meaning puro alkanes lang yan. Walang double bond, walang triple bond. Puro carbon and hydrogen lang. Cyclo meaning paikot. Pabilog yung tatlong carbon. Okay. So, again, ito, kabisaduhin na lang natin, no? So, methane, isa. Meth. Eth, dalawa. Prop, tatlo. Bute, 4. Tapos yung natira, Greek prefixes na lang. Greek prefixes na yung 5 and beyond, no? Okay? So, ito na ang kabisaduhin nyo. Meth, isa. Eth, dalawa. Prop, tatlo. Bute, 4, no? Bute or but. Butane. So, yan. Kabisaduhin nyo na lang, ha? 1 meth, 2 eth, 3 prop, 4 bute, no? Then yung 5 bababa, Greek prefix na lang. Okay? Yan. So, para mag-enjoy kayo, no? Sagutan nyo na lang to sa
yung isa-send nyo na lang to sa, sa discussions page natin. No? So, slide number 12 yan sa PDF. Note nyo na lang, no? Answer number 12, yun yung ilalagay nyo sa comments page sa discussion, no? Para makita ko. Okay, so identify the parent chain lang and the name of the parent chain. Okay? Okay, so first rule pa lang yan sa IUPAC, no? Hindi pa tayo tapos. So, di ba, na-identify na natin yung parent chain. Pero, yung substituent, kailangan din natin pangalanan. No? So, we have to be specific kung ano yung substituents na meron tayo. So, paano yan, no? Paano yan, sir? Ganito lang. Di ba ito yung longest parent chain mo? Ayan, yun yung parent chain. Gagawin mo, bibilangin mo lang yung dami ng carbon attached to that parent chain. Di ba itong carbon na to naka-attach doon? So, ilang carbon to? 2 carbon. Ito, ilang carbon to? 3 carbon yung naka-attach sa parent chain. Ito, ilang carbon? 1 carbon ang naka-attach sa parent chain. No? Okay. So, how are we going to name the substituents? No? So, in naming our substituents, we will still use the same prefixes. No? Meth, eth, prop, but, then Greek prefixes. No? Pero instead of using ane kasi meaning nun sa parent chain eh. So, instead of using the ane, we will use the il. No? So, hindi siya methane. Methyl yan. Hindi siya ethane. Ethyl yan. Hindi yan propane, kundi propyl. So, alam nyo na yung distinction between substituent and the parent chain. Pag parent chain, ang ending ay ane. Pag substituent, ang ending ay il. No? So, ito hindi siya ethane, ethyl. Ito hindi siya propane, propyl. Ito ay hindi methane, ito ay methyl. So, yun yung pag-name ng ating substituents. No? Okay, so again, you can still use the same Greek, the same prefixes, no? But instead of using the ane, you will use the prefix, the subscript, and the subscript, nalito-lito na kung ano na yung lessons ko sa ibang klase. You will use the suffix il, no? So, yan. So, hindi ane, ha? Il yung gagamitin pag substituent. Pag parent, ane. Pag substituent, il. Okay? So, yan. Tapos, ano pa? Ito yung sabi ko rin kanina. No? So, when we have a ring, no? Yung cyclic compound natin, depende yan, no? Pwede siya yung maging parent, pwedeng hindi rin siya yung parent, no? So, paano siya magiging parent? Paano siya hindi magiging parent, no? Depending on the length or the number of carbons na naka-attach, no? So, let's take a look at this one. So, itong circle natin, siya ay composed of 6 carbons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 yung carbons na nakapa-circle. Bilangin mo kung ilan yung carbon na nakadugtong sa 6 na to. 1, 2, 3. So, sino mas marami? Yung nasa circle or yung nakadugtong? Yung nasa circle. So, since longest carbon chain yung naka-circle, the cyclohexane yung gagamitin natin as the parent. No? Cyclohexane, meaning pabilog na 6 na carbons. Cyclohexane. Since 3 carbons yung nakadugtong, anong gagamitin na prefix? Prop, di ba? Pero since substituent yan, il ang suffix niya, no? Propyl. Cyclohexane. Meaning nun, sa cyclohexane natin, may nakadugtong na 3 carbons. Propyl, cyclohexane. No? Okay, so more on that. No? Marami pa tayo niyan mamaya. No? So, let's look at this one naman. Ito yung pabilog natin. Ito yung, ito yung nakadugtong sa pabilog. No? Identify natin kung sino yung parent. No? So, looking at this, 3 carbon lang itong nasa pa-circle natin. However, yung nakadugtong doon sa pa-circle, ilang carbon? 1, 2, 3, 4. So, sino mas marami? Yung 3 or yung 4? Siyempre, yung 4. So, meaning nun, itong cyclic compound, itong pabilog, hindi siya yung parent. Ang parent natin ay yung nasa labas. No? Depending on the number of carbons, doon natin malalaman yung parent, kung sino yung parent. No? Uy, teka lang, may asa.
Yan. Okay, so ganun ha. Pasaway talaga yung asong yun. Okay, so anyway, so yun yung idea ha. So sometimes our cyclic compounds can be used as our parent chain. Minsan, hindi, no? Kailan? Kailan natin siya gagamitin? Kapag siya ay mas maraming carbon. Pag hindi siya yung maraming carbon, edi hindi siya yung parent mo. It will serve as the substituent, no? Okay, so yun lang. Let's have some practice. Practice konti. Identify the name, identify and name all substituent of the following compound. No? So yan. So ngayon pinapaalam na sa atin kung ano yung name ng substituents natin. No? But before we can name the substituents, we have to identify first the longest chain. We have to identify the parent bago yung substituent. No? Tingin tayo. Ano kaya yung longest dito? Feeling ko ito. Feeling ko lang. Bilangin ko nga. Bilangin natin. Highlight ko muna. So, ilang carbon yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 10 yan. So, hanap pa tayo ng ibang candidate. Ito, try natin to. 1, 2, 3. Ilan kaya yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hindi siya. 10 tong yellow. Pag in-straight natin yan doon. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lang yan, na. Burahin ko muna. Pag ginanito naman natin to, ilang kaya yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, no? Kinulang pa rin. So, our longest chain, no? So, napagdesisyonan ko na ito yung longest chain ko. So, yan. Okay. So, yung pag ganito kasi, ito, 9 lang yan. Ito, 8. Ito kaya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lang din, no? Okay. So, yan yung longest chain ko. Wala na akong magagawa. Yan yung longest chain. So, what will be the name of my parent chain? So, since 10 carbons yan, ang aking gagamitin na prefix ay dec. Since parent yan, ang suffix niya ay ane. So, decane ang aking name ng parent. No? So, yung magulang ko ay decane. No? So, yung substituents naman ngayon. No? So, anything attached to that parent chain is your substituent. Ayan. 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 Bilangin natin yung carbons nila. No? So, look at this one. Isang carbon lang nakadugtong sa parent chain. So, anong prefix yon? Pag isang carbon, meth, di ba? Hindi siya buha, meth lang. Since yan ay substituent, ang gagamitin nating suffix ay hindi ane, kundi il. Methyl. No? So, yan. Methyl yan. Isang carbon na substituent, methyl. So, ito. 1, 2. Dalawang carbon yung attached dito sa parent chain. No? Dalawang carbon yung nakadugtong dito. So, ano yung prefix kapag dalawa? Eth, no? So, since yan ay substituent, il ang ending niya. Ethyl, methyl. Ito kaya. Tatlong carbon yan, no? So, pangit pala yung purple. Ayan na lang, para makita niya. Okay, so ayan. So, tatlong carbon. 1, 2, 3. Yung nakadugtong dito. So, anong prefix yan? Pag tatlo? Prop. Prop, no? Il. Propyl. Propyl. Isopropyl alcohol, di ba? Yung il doon, meaning no, nakadugtong yan. No? So, yan. Ito. Isang carbon. Meth. No? So, methyl. So, yan ang names ng ating substituents. No? So, first, you have to identify the parent chain. Identify mo muna yung longest chain. Then, you can name the parent, the substituents na, no? So, you can use the prefixes that we used earlier, no?
as, yun pa rin, no? Wala lang, may nag-text lang na sa school. So anyway, so yun lang ha. Okay, so let's have a practice. Oopsie, daming ganap. O sige, practice tayo. Ako na bahala sa A. O, tignan natin tong A. So sa A, ano kaya yung longest ko dito? Feel ko itong pataas na to, no? Zoom in natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lang yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pag itong sa baba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tignan nyo, may 9 din dito. Oh. Look. So, itong orange line, 9 din yan. No? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yung nasa taas, yung nasa yellow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero nung pipiliin ko, yung yellow or yung orange, syempre, yung yellow. Bakit? Kasi look, no? Kung orange yung pipiliin ko, tignan nyo yung substituent. Medyo complex, no? Medyo complex kasi yung substituent. Kaya hindi ko yung pipiliin, ha? So, ganun lang. So, I will use this instead, no? Highlight ko na lang. Tsaka lesser yung substituent kasi kung ito yung pinili ko, no? Ilan yung magiging substituent nun? Pag ito yung aking parent chain. Isa, dalawa, tatlo, apat lang. Unlike kapag ito, 5 sila, no? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so 5 sila. Okay, so my parent chain is, ilang carbon ulit ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. So, parent is 9 carbon. So, I will name it as nonane. Non, meaning 9. Then, I will start naming my substituents now. So, itong tigi-isang carbon, ang kanilang name ay methyl. No? So, isang carbon lang sila nakadugtong. Itong tigda-dalawang carbon ko, I will name them as ethyl. Ethyl buba. No? So, yan. Ethyl alcohol. No? So, yan. Yan. So, yan. Ganun lang yung pag-name. No? Identify the parent chain, the longest chain first. No? Then, you can start naming your substituents. No? Okay. So, sige. So, kayong dalawa naman dito. B and C. No? Paunahan na lang kayo. Sa B, ilang carbons kaya ang longest chain? 9. 9, no? Yung pababa or yung pa straight? Pababa. Yung pababa, no? So, yan. Highlight natin. Kasi yung pa straight, ano lang yan, no? 8 lang, no? 2, 4, 6, 8. 8 lang. So, 9 ito. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, no-name din yan. Parent. Then, let's name the substituents. This one is methyl. About this one? Propyl. Propyl, no? So, tatlong carbon. Propyl. Marunong na kayo mag-name, no? Susunod, mag-reactions na tayo. Okay, so yan. Methyl, propyl, nonane. So, ganun yung magiging naming niya. Methyl, propyl, nonane. So, mamaya pakita yung proper na. No? So, anyway, proceed lang tayo. Letter C. Ano kayong longest dito? 10. Straight po. Zigzag. Meron pang mas mahaba sa 10 eh. Eleven. Yun. Yung pataas, di ba? Sa dulo. So, tignan nyo, no? So, ito yung magiging longest chain natin. Yan. So, yan, no? So, itong straight pataas, bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, no? So, 11 carbons yan.
Compared dito sa baba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lang. So, better to. And more substituent dito, no? Tignan nyo, yung substituent, meron pa siyang substituent. Masaya, di ba? Okay. So, yan. So, let's name this, no? Okay. So, anyway. Prepare na sila ng midterm exam. So, anyway. So, ayan ay 11 carbon. So, ano yung prefix natin pag 11 carbons? Undeck. So, yan, undeck. Undeck pag 11 carbons. So, that means my parent chain will be named as undecane. So, undecane. Asa na yan? Asa na ba tayo? Ito. Nalito na. Puro straight line na nakikita ko sa PowerPoint. So, yan. So, undecane. Ang parent. Now, parent, 11 carbons. Okay? Then, let's name the substituents. No? So, ito, ang name niyan ay Ethyl. ethyl. Ito, ayan, pati ayon, ang name nila ay Methyl. methyl. So, pag ganyan, no, magkaibang substituent yan. Ito nakadugtong dito, ito rin nakadugtong doon. So, hindi sila magkadugtong kasi, no. So, magkaibang substituent yan pag ganun. Okay? So, ito. Yan ay Ethyl. ethyl lang din. Okay? So, yan ang name ng ating substituent. Ethyl, methyl, tapos undecane. Okay? So, ganun lang. Okay. Next, proceed, no? Sometimes, no, hindi natin maiiwasan yung substituent na complex talaga yung branches. Let's take a look here, no. Kunwari, itong yellow line na drawing ko, that cannot be our parent chain kasi onti lang carbons diyan. Bilangin natin, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 10 carbon lang. Kung titignan natin tong longest line dito, ilang carbon yan? So, 2, 4, 6, 8, 10, 11. So, 11 carbons yung nasa baba. So, I will not use this as my parent chain despite na simple yung magiging substituents doon. Na. Pag ito kasing ginawa kong parent chain, tignan nyo. Ang aking mga substituents lang ay methyl, pati ito. 1, 2, 3, 4, 5. Propyl. Pentyl, di ba? Pero again, that's not my parent chain kasi onti lang yung carbons sa chain na yan. So, hindi siya magiging parent chain. So, I will be left with this type of, with that type of substituent wherein may branch sa substituent. Pag sinabi nating branch sa substituent, hindi lang siya zigzag. May nakausli pa sa zigzag. No? Okay. So, ang question then is, how are we going to name that? No? Paano natin papangalanan yung branch sa substituent, no? Kumbaga yung substituent, may substituent din siya. Okay, so parang ganun, no? So paano daw natin papangalanan yung substituent na may substituent, no? Yung may branch sa yung may branch sa branch, no? So ganito daw. You will identify first the longest substituent chain. Longest muna. So it cannot be this one. Kasi tatlo lang yan. 1, 2, 3. But, ito, no? 1, 2. Parehas palang color yan. Hindi pwedeng pataas, no? Kundi itong pababa, no? So, 4 na carbons yan. So, that means, yung aking base ng substituent ay 4 yung carbon. So, this is butyl, no? Tapos, ano mapapansin natin? Dito sa butyl chain natin, we will start counting simula sa carbon na nakadugtong kay parent, no? So, ito yung first carbon na nakadugtong sa parent. So, dito tayo mag-start ng number 1. So, that's 1, 2, 3, 4. No? So, hindi pwede kang mag-start sa dulo or elsewhere. Always sa carbon na nakadugtong kay parent. No? So, yan. So, after identifying the longest chain, you start numbering beginning from the carbon attached to the parent. This is 1, 2, 3, 4. Ano ba mapapansin natin? Sa second carbon, may naka-attach na carbon. Isang carbon.
So, ibig sabihin yon, may methyl tayo sa ating butyl, no? May methyl na naka-attach sa butyl substituent natin. So, paano natin papangalanan yan? So, ganito. So, sa pag-name yan, ganito lang. You begin with the number of the carbon kung saan naka-attach si methyl. So, that will be 2-methyl butyl. Okay. So, by the way, ang number and letters may dash in between them. Okay. Number and letter dash in between. So, hindi sila pwedeng magkadikit. So, and again, paano natin nakuha itong 2-methyl butyl? So, we identified that the longest chain sa substituent ay butyl. 1, 2, 3, 4, not 1, 2, 3. So, ito yung longest chain, butyl. Okay? Then, ano pa? On the second carbon, no, starting from the carbon attached to the carbon, I mean, the carbon attached to the parent, no? So, dun sa second carbon, may naka-attach na isang carbon din. May methyl ako dun. So, ibig sabihin nun, I have methyl in the second carbon ni butyl. 2-methyl butyl. No? So, ganun. Ayun, so tama yung ginawa natin. No? So, paano uli? No? So, paano uli? Number 1, you identify your parent chain. No? Number 2, ano? Pag iyong substituent ay may substituent din, no? May nakadugtong sa nakadugtong, you start first to identify kung ano yung longest chain sa substituent. So, alamin mo muna yung longest chain ng substituent. Then, you can start counting, no? From 1 to n, no? So, you can begin counting simula sa carbon that is attached to the parent chain. So, dito ako magbibigyan ng counting. 1, 2, 3, 4. Then, identify ko kung nasa ang carbon nakadugtong yung substituent ng substituent, no? So, yan. So, sa second carbon nakadugtong yung substituent ni substituent na to. So, I will name this as 2-methyl butyl. So, ibig sabihin yung methyl nakadugtong sa second carbon ni butyl. So, that's how you interpret that. Na? Okay? So, yan. By the way, no, ganun lang naman siya. Mamaya magpa-practice pa tayo. Okay, so also, there are some substituents that have common names. No? For example, we have the two types of propyl. This is propyl. Yung straight chain lang na propyl. Ito yung parent, ito yung substituent, 1, 2, 3. So, propyl lang yan. And then, we can have 1-methyl ethyl. So, kung titignan natin, ito yung parent chain natin. Ito yung main chain ng substituent, 1, 2. Pwede rin naman doon, no? 1, 2. So, lagyan natin ng numbering, 1, 2. Okay, so yan. Ito yung carbon 1, ito yung carbon 2. Mapapansin nyo, sa first carbon, may nakadugtong na methyl. So, its name will be 1-methyl ethyl. So, sa ethyl, ito yung ethyl, may nakadugtong na methyl sa first carbon. So, ang common name yan ay isopropyl. You should be familiar with isopropyl kasi yan ay nasa alcohol natin. No? Isopropyl alcohol. No? So, ganyan yung itsura ng isopropyl dun sa isopropyl alcohol. No? So, may 1-methyl ethyl ka dun. No? So, yan. Sir, kailangan ba yung kabisaduhin? It will take time, no? So, you can cheat naman, no? I mean, when I say cheat, huwag niyo i-google, no? You can use this PowerPoint every time, no? Para maging reference niya. Okay? So, yan. So, we have two types of propyl, ha? So, the propyl na straight chain and the propyl na yung isang carbon nakadugtong sa ethyl. No? So, yan. Kumbaga, yung parent chain nakadugtong sa second carbon ni propyl. No? So, yan. Naka-letter V siya. Naka-ganon na. V. And para siyang bacteriophage. So, ganun yung idea. Okay. So, butyl naman tayo. So, sa butyl, medyo marami, no? Okay, so tignan natin na. So, we'll start with the straight chain butyl. So, 1, 2, 3, 4. Straight lang siya, na zigzag. So, we name that butyl. Then, ito na yung mga isomers niya. Ito yung mga iba't ibang versions niya.
So, pwede yung butyl natin na nakadugtong. We have the propyl main chain. Ito yung propyl main chain, 1, 2, 3. Then, on the first carbon, there is a carbon also attached. No? So, we will name that as 1-methyl propyl. 1-methyl propyl. Ito yung methyl, ito yung propyl, no? And nakadugtong yung methyl sa propyl sa first carbon. So we will name it as 1-methyl propyl, or the common name is sec-butyl. Okay, so sec-butyl. Kabisaduhin na lang natin, no? Kasi ganun din ginawa ko dati. Kinabisado ko na lang. Basta ganyan, sec-butyl na lang yan. No? Okay. Then, another one is that yung methyl naman, nakadugtong siya sa second carbon. Hindi siya sa first carbon, kundi sa second carbon. Okay? So, kanina andito yung methyl, di ba? Ngayon, ando na siya. So, pag ganyan, ang name daw ay isobutyl or 2-methyl propyl. So, ito yung longest chain ng substituent. Sa second carbon, nakadugtong yung methyl. Okay? And third butyl. Ang ini-imagine ko pag third butyl ay paa ng manok. Kapag ganun siya. May paa ng manok, tatlo lang din. Imagine niyo na lang ganyan yan. So, ano yung parent chain natin dyan? So, ang parent chain natin dyan ay ethyl. Dalawang carbon. Then, ang mapapansin nyo, on the first carbon, we have 2 methyl groups. No? Okay, so pag may dalawang methyl groups na nakadugtong, ang ginagawa natin dyan, we repeat the number 1, 1. Ibig sabihin nun, sa carbon 1 and sa carbon 1, may nakadugtong na methyl. 1, 1, ibig sabihin, yung dalawang methyl nakadugtong sa carbon 1. Dimethyl meaning may dalawang methyl, no? May dalawang CH3. Okay, may dalawang isang carbon doon. Okay? So, yan. So, if you have paa ng manok, or 1,1-dimethyl ethyl, you have the third butyl alkyl groups na. Okay, so ayan lang naman. No? So, it will take time for you to remember this, kaya sabi ko sa inyo, pwede nyo naman is tignan-tignan to over time. No? So, tignan-tignan nyo siya. Pag hindi pa rin kabisado, okay lang. No? Okay, so let's have this. No? So, ayan. So let's identify the longest chain. Then let's name the substituents. Now, medyo obvious yung longest chain ay straight line. No? Yan. So hindi pwedeng gumanon, hindi pwede doon. Unti lang yan eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So 11 yung aking parent chain. So that's undecane. Yung parent chain, undecane. And look at my substituents. Okay. So yung substituent natin, kung mapapansin mo, may branching siya. May nakausli sa substituents na. So ano ginagawa natin doon? We identify the longest chain sa substituent. So we begin here, 1, 2. So 1, 2. Pwede rin naman doon sa kabila na, pero gusto ko dito. 1, 2. Yun yung counting natin. 1, 2. Ano mapapansin nyo? Etong nasa taas, etong methyl dito, nakadugtong siya sa first carbon. So I can name that as 1-methyl ethyl. So 1-methyl ethyl, etong group na to. Okay? So ano uli yung 1-methyl ethyl? Yan ay isopropyl, di ba? Or isopropyl. Ayan, so yan, 1-methyl ethyl, isopropyl. No? So medyo pag maganda yung ano nyo, yung ang tawag doon, recognition skills nyo, mas madali ito sa inyo. No? Pero ako kasi, hindi maganda yung recognition skills ko. Kaya binabalik-balikan ko rin to. Kahit tapos na ako dito. No? So, ganun na. So, balik-balikan nyo na lang yung mga guidelines. No? Okay, so 1-methyl ethyl or isopropyl. Okay, so yan yung pangalan ng substituent na to. How about this one? Tignan nyo, may branch sa substituent. No? Yung substituent natin nag-split into 2. So, anong gagawin natin? You identify the longest chain. No? So, it cannot be this one. Instead, itong nasa left side.
So, yan yung longest sa atin, no? Then, you start counting from the carbon attached to the parent, no? So, yan yung number 1, 2, 3. Ang mapapansin nyo, sa carbon number 1, may naka-attach na carbon. May carbon na nakadugtong sa carbon 1. So, I will name this as 1-methyl. Tapos, ano pangalan nito? Tatlo? Propyl, di ba? 1-methyl propyl. So, yan yung name niya. 1-methyl propyl. So, ito yung propyl. Yan yung tatlong carbon. Ito yung methyl na nakadugtong sa first carbon. 1-methyl propyl. Tapos, ano uli yung isang pang common name ng 1-methyl propyl? Yan ay sec-butane. Sec-butane. Tama ba? Tama. Sec-butyl. 1-methyl propyl. Okay? So, ganun yung pag-identify, ha? So, ayan. So, bibigyan ko ba kayo ng isa pang example na so, tingin pa tayo dito. Ang saya naman nun. Sige. So, sige, sagutan ko tong D para yung ABC yun sa inyo. Parang ang cute niya eh. So, pag mag-identify tayo ng parent chain for letter D, no, hindi naman natin pwede gawing straight chain to. Ito yung longest, sir. Hindi natin pwede gawin yan kasi nakapa-circle to eh. So, yeah. Pag may pa-circle, yung naka-circle yung bibilangin natin. Okay. So, hindi pwede gawing, hindi pwede nyo i-consider yan as straight chain na, sir, ito ba, ayun yung longest carbon chain. Oo, pero may nakadugtong kasi. Naka-fuse sila eh. So, bawal siya gamitin as that. So, yung titignan natin ay yung naka-hexagon. Okay. So, siya naman kasi yung most carbon din eh. Tignan nyo. 6 carbon yan. Ito, ilang carbon to? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, apat lang. Tiga-apat silang carbon except for this one, tatlo. So, that means this is my parent chain. No? This cyclic ring, cyclic na ring pa. Itong ring na to na may 6 na carbons. Okay? So, ano yung magiging name ng parent chain ko? That will be cyclohexane. Hex, 6. Cyclo, pabilog yung 6. Ane, kasi alkanes yung topic natin. Okay? So, wala silang mga double bonds or triple bonds. Puro single bonds lang. Okay, so that's my parent chain, cyclohexane. How about the substituents na? Okay, so let's take a look at this one. So yan ay, mapapansin nyo, yung aking substituent nahati sa dalawa. Nag-branch siya. No? So pag nag-branch yan, ano gagawin nyo? You identify the longest chain. So ito yung longest chain ko. Pwede rin yung nasa taas na. Then I will start counting. 1, 2, 3. Then ano mapapansin nyo? On the second carbon, may methyl na naka-attach sa ring, sa chain na to. No? So may methyl na naka-attach dito. So I can name this as 2-methyl propyl. Ano pa yung isang common name dito? Ang common name dyan ay isobutyl. Pag nakalimutan, andito lang siya. 2-methyl propyl, isobutyl. Okay? So, ganun. Kaya, mas maganda kung may copy kayo ng PDF ngayon. No? Sir, paano nga po ulit naging 2 yung methyl? Eto. Kasi diba, you start counting here sa carbon attached to the parent. No? So, start ka dito mag-count. 1, 2, 3. Tignan mo, on the second carbon, may nakausli sa kanya. Bali kung saan po naka-attach, yun po yung ilalagay. Kung saan nakausli yung ano. Akala ko kung ilan yung kumonekta. Ay, hindi naman. So, yung kung saan lang siya nakadugtong. So, yun yung number niya. So, yan. So, sa carbon 2 nakadugtong yung methyl eh. Sa carbon 2 nakadugtong yung 1 carbon. So, 2-methyl, then propyl or isobutyl. Ito, tignan nyo. Yung substituent na to may branch. Okay, so that means alamin nyo yung longest chain. Gusto ko ito eh. So, ano yung longest chain ko? Ethyl. Ethyl yan. Kulang na ako ng space na. So, ethyl to.
So I will start counting here. 1, 2. So at the first carbon, may nakausli doon. May nakatusok palabas. No? So isang carbon lang yung nakatusok palabas. So that's 1 methyl ethyl. No? Lagay ko na nandito. That's 1 ethyl. Ay, 1 methyl ethyl pala. Teka lang. Burahin ko muna. Ayan. That's 1 methyl ethyl. Okay? So, yan. So, ito yung longest chain ko sa substituent. Ito. Pwede rin naman yung nasa baba. Kayo bahala. No? Then, I will start counting. I will start with the carbon attached to my parent. So, ito yung 1. Tapos, ayun yung 2. No? So, 1, 2. Then, ano mapapansin natin? On the first carbon, may nakausli palabas. No? May nakausli palabas. So, ang nakausli palabas ay isang carbon lang. So, methyl yon and 1 kasi nasa carbon 1. So, 1 methyl ethyl. As ano uli yung name niyan? Yan ay isopropyl or isopropyl. No. So, yan. Okay, so dito naman tayo. Ayan, ayan. Tignan natin to. Okay, kung mapapansin nyo, pagdating dito sa carbon na to, nag-split siya into 2. So that means I have to look for the longest chain. No? So I will start here. 1, 2, 3. 1, 2. So yun yung longest ko, yung pataas. So this is my longest chain. 1, 2, 3. So I will start counting. 1, 2, 3. So start ako mag-count dito. Kasi yun yung nakakonect sa ating parent. No? So 1, 2, 3. Then, tignan nyo. On the first carbon, may methyl na nakadugtong. May isang carbon na nakadugtong. So, ano magiging name yan? Yan ay magiging 1 methyl propyl. 1 methyl propyl or ano yung tawag dyan? Yan ay sec-butyl. Okay, so sec-butyl. Again, tignan nyo yung difference. Pag iso, 2 methyl propyl. Pag sec, 1 methyl propyl. So, 2 methyl propyl, isobutane, isobutyl, 1 methyl propyl, sec-butyl. No? Okay, so you can use any of the two. Acceptable naman yung dalawa yan sa scientific community. No? So, ito, last one. So, let's look na. This substituent is split no into 3. Paan ng manok. So, alam nyo na pag paan ng manok, tert butyl. So, tert butyl. So, yan agad yung name niya. Or, kung gusto niyo yung kung gusto niyo yung fancier, hanapin mo yung longest chain dyan. Then, you start numbering dito sa carbon na yan. 1, 2. Then, ang mabansin nyo, these two methyl groups are attached to the first carbon. So, that's 1 dimethyl ethyl. So, yan. Or just simply tert-butyl. Ako prefer ko tert-butyl. Even yung books, tert-butyl na lang ginagamit. Okay, so as long as nakakita ka ng paa ng manok, yung tatlong nakaganan, tert-butyl na yun. Huwag nyo na pahirapan sarili nyo. Na 1,1,1-dimethyl ethyl. No? So yun na. Okay? So that's how you name the substituents with substituents. No? So hanggang doon lang yung limit niya. Hindi pwede yung substituent po may substituent, tas may substituent pa yun. No? And, ibig sabihin, mali ka ng parent chain pag ganun na. So, hanggang second degree lang tayo, yung substituent. Yung substituent na may substituent, yun lang yung allowed. Pero kapag yung substituent mo, may substituent na may substituent pa, third degree, mali yung parent chain mo pag ganun, ha? So, yun. Be careful lang. Okay, so, ayan. So, siguro bigyan ko kayo ng time. Okay. Ayan. A, B, and C. Okay, nakita ko paa ng manok. Ito, letter V. Ito, paa ng manok. Ay, hindi siya paa ng manok. Okay, so anyway.
So, ayan. So, sagutan nyo yung A, B, and C. Yung C ata wala siyang common. 1, 2, 3, 4, 5. Wala siyang common name. Since wala yung common name, no? Hanggang ano lang kasi tayo, butyl. Butyl eh. So, 5 carbon to eh. 1, 2, 3, 4, 5. So, wala siyang common name. Sagutan ko na lang yung letter C. Sagutan ko yung C para wala kasing common name yan. Sir, paano mo malalaman kapag may common name or wala? Ganito lang. Bilangin mo yung carbons ng substituent mo. Ito, 1, 2, 3. Di ba may dalawang versions yung propyl? Propyl or isopropyl. So, yan. Kaya madali ko ma-recognize. Bilangin ko lang yung carbon, 3. So, yan. So, may tawag dyan ay isopropyl. Ito, bilangin mo yung carbon yan. 1, 2, 3, 4. Di ba yung butyl may 4 na versions? It could be butyl, sec-butyl, isobutyl, tert-butyl. Di ba? Paanang manok yan. So, tert-butyl. Ito kasi, nung tinignan ko, 5 pala to. No? 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbons. So, wala siya sa ating common names. No? So, paano kayang papangalanan? So, syempre, ito yung parent chain ko. Siya naman yung mukhang mahaba. No? So, ano yung parent chain ko? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, nonane. Yung aking parent chain ay nonane. Ito ang aking substituent, no? So, tignan nyo, no? Alamin natin yung longest chain. Okay, so yan. Pwede rin naman yung nandito sa baba, no? This is my longest chain. 1, 2, 3, no? So, I'll start here. 1, 2, 3. So, mapapansin nyo, on the second carbon, may dalawang methyl groups, no? Isang methyl at isang methyl. So, paano uli yon, no? So, uulitin mo lang yung number, no? Since may dalawang, teka lang. Ayan. Okay, so since may dalawang methyl group na nakadugtong sa second carbon doon, ano isusulat ko? 2, 2. So meaning nun may dalawa nakadugtong sa carbon 2. Okay? 2, 2. Dash. Bakit dash? Kasi word na yung kasunod eh. 2, 2, meaning may dalawa nakadugtong sa second carbon. Tapos ano yung nakadugtong sa second carbon? Dalawang methyl group na. So dimethyl. So, 2, 2 dimethyl, meaning yung dalawang methyl nakadugtong sa second carbon. Okay? So, 2, 2 dimethyl. Then, ano yung longest chain ko? 3. Propyl. So, that means my name is 2, 2 dimethyl propyl. No name. No? So, yan. So, ganun lang. Okay? So, yan. Mamaya screenshot natin yung mga PowerPoints, no? Para masend ko sa inyo. Okay, so yan, nasagutan nyo muna yung A and B. No? So ano kaya yung mga names ng substituents dyan? Yung parent chain. For letter A, Tert-butyl. tert-butyl yung substituent. Apo. Kasi basta mukhang paa ng manok, tert-butyl yan. Yan, tert-butyl, then you have your parent chain. No? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Heptane pala, hept. 7 eh. Okay, so tert-butyl yung pangalan ng substituent na yan. Or, kung gusto nyo, 1, 1 dimethyl ethyl. Okay? So, again, paano uli numbering? Identify the longest chain. Ito. You start counting. 1, 2. Always dito yung count na. Dito yung start na. 1, 2. Sa mapapansin nyo, on the first carbon, I have 2 methyl groups. No? Dalawang tig-isang carbon. Isang carbon, isang carbon. So, methyl tawag doon. So, 1, 1 yung gagamitin ko. Kasi parehas sila eh. 1, 1.
dash, kasi word na yung kasunod, no? Then, ano yung nakadugtong? Methyl. Pero since dalawa yon, dimethyl, no? So, 1,1 dash dimethyl ethyl. So, ito yung dito sila nakadugtong sa ethyl, no? So, ayan. So, that's how you name it, no? Or just simply use tert butyl para madali ang buhay, no? So, ayan. Letter B. Ano yung pangalan ng mga substituents natin? Ito and ito yan eh. Ay, nasa taas. Sa taas, 1-methyl ethyl. 1-methyl ethyl, no? So, ito yung longest chain mo. 1, 2. Highlight natin. And on the first carbon, andun yung methyl group. Methyl na nasa first carbon. So, 1-methyl ethyl. Or, ang isang tawag pa dyan ay isopropyl. So, pag naka-letter V, isopropyl. Pag paan ng manok, tert butyl. Okay? So, yan. Para mas mabilis niyong makita, no? Okay? So, yan. How about this one? Itong isang nakausli. Methyl. Methyl lang yan, no? Ayan. So, yan. Oh, ganun lang mag-name ng organic compounds na. Okay, so ano na yung nagawa natin? We are able to name the parent chain. We are now able to name the parent, ano yung isa? Substituents, no? Kalimutan agad. So, napangalanan na natin yung parent, yung substituent din, napangalanan na natin. Ngayon, kumpletuhin na natin yung complete name niya. Okay, so paano natin pinapangalanan yung buong molecule na? Okay. Alam na natin yung name ng substituent, alam na natin yung name ng parent, pero hindi natin alam kung saan nakadugtong yung substituent sa parent. May numbering din dyan dapat, no? So, paano yung numbering? So, ganito daw. In numbering your parent chain, no, dapat daw, dapat ang iyong substituent ay may lowest number. No? So, in counting, ganito yan. No? So, ito yung parent chain ko. Pentane, 1, 2, 3, 4, 5. So, dalawa kasi yung pwede kong gawin. No? Sulat ko muna. I can start counting here. 1, 2, 3, 4, 5. Pwede namang to the right, no? 1, 2, 3, 4, 5. So, ano yung mas tama, no? Ang better option is that your substituent will have the lower number. The lower number. Hindi siya dapat 4, dapat 2 siya. So, you begin from left to right, no? Hindi right to left, no? So, that's why we call this the 2-methyl pentane. Hindi siya 4-methyl pentane. No? Always the lowest number is given. Okay? So, pero in case naman dito sa 3, 3 naman siya on both directions. So, no choice. So, parehas lang. 3-methyl pentane talaga yung name niya. Okay? So, yan. Again, when we assign the substituents, no, dapat lower number muna. No? Lowest number ang ibinibigay. Okay? So, ito. Guidelines to follow when numbering the parent chain. Sundin natin to. If one substituent is present, the number of parent chain so that the substituent has the lowest possible. Number pala. But may the. Okay, so sabi dito, we number the parent chain where the substituent will have the lowest number. So, yun nga. You have two options. Left to right, right to left. Then, check mo yung inassign mong number. Pag right to left, 6 yon. Pag left to right, 2. Ano yung better? Di yung 2. So, siya yung tama. Na. That is if isa yung substituent mo. No? Okay? Paano kapag multiple substituents? No? Sabi dito, when multiple substituents are present, number the parent chain to give the first substituent the lowest number possible. Ano meaning nun? No? Ganito. Kapag magna-numbering tayo na maraming substituent, kailangan yung first substituent na madaanan ay lowest yung number. So, tignan natin. If left to right yan, ang first substituent natin ay ito. Itong nasa number 2.
Pag right to left yan, ang first substituent natin ay nasa number 3. Ano yung better? Yung 2 or yung 3? E di syempre yung 2. No? So, kailangan lowest yung substituent na madadaanan mo muna. No? Okay. So, again, paano? No? So, pag left to right kasi, tignan nyo itong molecule na to. Ang first substituent ay nasa second carbon. Pag right to left, ang substituent ay nasa third carbon pa. Okay, so better yung 2 kaysa sa 3. Okay, so better yung lower number parate. Okay? Ito naman. If there is a tie, ano meaning yan? Kapag may tie, meaning parehas yung numbering ng dalawang substituent, you choose, no? Then the number of the parent chain, so that the second locant gets the lowest number possible. Kunwari may tie, may dalawang parehas. Kunwari ito, 2 and 6, no? So left to right, parehas lang 2 and 6, no? Ang deciding factor mo dyan ay yung natirang isa. Yung isang sumobra. So, you always give the lowest number sa carbon na yun, sa group na yun, sa substituent na yun. No? So, kapag left to right yan, yung substituent na hindi 2 at 6, no? Itong 3, nasa third carbon. Pero pag left to right yan, nasa carbon number 5 yan. So, better na 3 siya kaysa sa 5. No? Okay. So, yung dalawang 2 and 6 carbons, no? Yung methyl groups doon, unaffected sila. Ano yung magbabago? Ano yung magde-decide? Itong isa pang nakausli. Sir, paano kung wala nakausli dyan? 2 and 6 talaga yan. Wala na tayong magagawa. 2 and 6 na yan. No? Okay, so ganun lang. Always the lowest number ang ibibigay. Okay? So yun lang naman yung pinaka-point niya. No? Always lowest number ang ibibigay sa first substituent. Kunwari, ito naman. If there is no tiebreaker, then assign the lowest number alphabetically. Okay, so yan. Kunwari naman, hindi mga methyl groups, no? Kunwari may mga functional groups tayo such as halides or group 7 atoms. Chlorine, bromine, iodine, so on and so forth. So paano daw natin i-assign yung number? We assign the number based on the alphabetical arrangements na lang. Okay. So alphabetically, sino mauna? Si chlorine, si bromine. Siyempre, yung bromine. Letter B eh. Ito, letter C yan. No? So, the bromine will have the lowest number, no? Instead of chlorine. So, this will have the number 1, not 5. No? So, ganun lang. Okay? Ang daming rules, no? Ano pa? Pag sa cycloalkanes naman, ganun din naman yung naming, no? Always the lowest number for your substituents na. For example, ito. Pag left to right yan, may dalawa kang methyl sa first carbon. Better yon kaysa sa 3 yung numbers ng dalawang methyl na yan. Mas okay yung 113 kaysa sa 133. Okay? So again, summarize lang natin. Ano yung pinaka-point? Ang pinaka-point ay to give the lowest number for your substituent. No? If you happen to have more than one substituent, kapag multiple substituents meron ka, always give the smallest number pa rin. Okay, so yan. Kunwari ito, may tatlong substituents ka. You give this group the lowest number. Ayan. Ayan. Ayan, no? Then, pag wala ng tiebreaker, alphabetically na lang yung labanan. Okay? So, ganun lang. So, ito yung, to assemble the name. Paano yung proper way of combining the names, no? So, you put the number and the name of each substituent before the parent chain name in alphabetical order. So, ano meaning nun, no? So, yung parent chain, nasa dulo yung name niya palagi, no? So, lahat ng substituent nasa harap. So, lahat ng substituent ilalagay mo sa harap. Paano yung arrangement nun? Alphabetically. Mare, you have methyl, ethyl, propyl. Alphabetize mo sila, no? Muna yung ethyl, sumunod yung LMNOP. Susunod yung methyl, susunod yung propyl. No? So, alphabetical na yung arrangement ng iyong substituents. Then, saka mo ilalagay sa dulo yung parent chain. No?
If you have multiple identical substituents, no, such as yung 1,1-dimethyl, no, yun, gagamit ka ng di, tetra, penta, so on and so forth. No? Okay? And we disregard these prefixes no, when alphabetizing them. Hindi porkit may diethyl doon, mauuna na yon kaysa sa iba. No? So, yan. So, hindi nagmamatter yung di, tri, tetra, so on and so forth. Pag nagne-naming, pag nag-alphabetize tayo. Okay? So, ang pinapansin natin ay yung name ng substituent itself, not the prefixes. Okay? So, ito lang yung summary, no? Mamaya marami tayong practice dito. So, in summary, we identify the parent chain, the longest chain always, no? And the more substituent always, no? In case na may tie. Then, after identifying the parent chain with the most number of substituent and the longest chain, you can now identify and name your substituents. No? May mga common name naman, no? Such as like butyl, isobutyl, isopropyl, so on and so forth. No? Then you assign the numbers. No? When assigning numbers or locant, no? So locant yung tawag na sa mga number. No? Maglalagay ka ng lowest number sa substituent. No? As much as possible, the lowest combination possible. And yun. You list the numbered substituent before the parent name in alphabetical order, disregarding Greek prefixes na mono, di, tri, so on and so forth. Okay. Wag muna natin tignan yan. So, tignan muna natin to, no? So, let's have a look at this one. So, our main chain is the hexagon, no? Tignan nyo muna yung longest chain. Again, hindi mo pwede gawin, sir, ito yung longest chain ko. Hindi pwede yan, ha? Pag may circular ka, may pabilog dyan. Okay. So, treat mo sila as separate groups, no? So, yan. So, ito, 6 na carbon. Tignan mo to. Ayan ay 4. Ito ay 2. Ito tig-1. So, they can never be the parent chain. So, that means yung nasa gitna, yung aking parent chain. The cyclohexane. Okay. Then now, I will start naming this, no? Naming my substituents. So again, ano yung name niyan? Yan ay tert-butyl. Paanang manok yan eh. So tert-butyl. Ito ay ethyl. No? Tapos ito ay dimethyl. 2 methyl. No? Okay. So, sir, paano tayo naglalagay ng numbering? Okay. So when we are assigning numbers, no? Mag-a-assign tayo ng numbers dun sa based on alphabet na lang din, no? So, kung sino yung mauunang kung sino yung mauuna sa alphabet, siya yung bibigyan natin ng first number, no? For example, yung tert, disregard nyo yung tert, ha? Only the butyl, the ethyl, and the methyl yung titignan. Yung tert, hindi nagmamatter yan, pati yung di. Okay? So, tignan nyo, you have butyl, ethyl, and methyl. So, sino yung bibigyan mo ng unang number? Eh, di dapat yung butyl. Kasi alphabetically speaking, siya yung mauuna dapat. Okay. Kasi letter B yan eh. Ano sumunod sa letter B? Letter E. Tapos ano sumunod sa letter E? Letter M. So yun, you will start arranging your numbers accordingly. No? So bigyan mo sila ng lowest number as much as possible. Okay. So since yung butyl, ito yung mauuna ko, I will assign number 1 dito. So yan yung 1. Ano yung isusunod ko dapat? After butyl, A, B, C, D, E. Ethyl. So, si ethyl, siya yung dapat may susunod na lowest number. So, kung 1 yan, dapat 2 to. Then, I can start numbering clockwise na. So, yan. So, this is 1, this is 2, and this is 4 na. So, 4 yung dimethyl na. So, again, paano ulit yung priorities natin? Yun. So, in case na ganito, so, ganito yung system natin, nga recyclic compound, you give the lowest number sa alphabetical arrangements nila. Sir, pwede ba yung ganito yung numbering? Anong color kaya? Orange. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sir, pwede ba ganyan? 1 butyl, 4 dimethyl,
6-ethyl. Pwede ba yan, sir? 1-butyl 6-ethyl. So, hindi pwede yan. No? Bakit hindi pwede? Kasi again, ang lowest number na pwede ay 2, not 6. No? So, instead of doing it counterclockwise, you really have to do it clockwise. No? Okay? So, that is the case for cyclic compounds. No? Pag cyclic, bibigyan mo ng first number yung carbon na may na yung substituent ay first sa alphabet, no? So, ganun. Pero kapag zigzag chain yan, no? Yung hindi siya cyclic, always the lowest number, siya yung mauuna talaga, no? Siya yung bibigyan mo ng first number. Okay? So, yan. So, ito yung mga substituents natin. 1/3 butyl. So, yan. Doon tayo nag-start kasi letter B siya. So, yan. Sa cyclic kasi ganun, no? So, 1/3 butyl, 2-ethyl, 4,4-dimethyl. Then, this parent chain is cyclohexane. So, paano natin i-construct yung complete name? So, paano yon? Ganito lang. Alphabetically, una yung butyl. 1/3 butyl. May dash sa numbers, no? 1-3 butyl. Atong 3 butyl, may dash talaga yung name niyan, di ba? Okay. Dash, again, the number. Letter dash number. Ganun yung pattern, ha? Number dash letter dash number. Okay. Dash 2-ethyl. 2 dash ethyl. Dash uli, no? May dash na naman. Tapos ano yung substituent natin? May dalawa tayo sa 4-methyl. So I can write that as 4,4-dimethyl, no? 4, 4. Pag dalawang number yung magkasunod, comma ang ginagamit. Comma, no? 4, 4. So yan. Dash dimethyl, then you attach the parent name, cyclohexane. Okay. So yan. Medyo marami tayong pa-practicein dito. Okay. So sige, let's begin, no? So practice tayo para mas masundan natin. Okay, so this is our compound, no? Let's identify the name, no? So yan, hanapin natin yung longest chain. So ito yung longest chain ko na nakikita ko. Highlight ko nga. So ilang carbon yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So hindi nga yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so pwede rin naman dito, no? Pwede rin dyan. So same lang. Okay, so may parent chain, no? Parent. Ililista ko na lang, no? So my parent chain is 7, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 pala. 8. So octane yon. 8 carbons eh. Okay, so my parent is octane. Substituents. Yung mga nakadugtong. Ano yung mga nakadugtong? Ayan, pati ayon. So I have methyl. Another methyl. And ano yan? Ethyl. Okay, so yan. Okay, so yan. I have methyl dito. There's another methyl pero nasa ibang carbon. Then I have ethyl. Okay. So ngayon, I will assign numbers, no? So pwede akong mag-assign ng numbers from left to right or right to left. Gawin ko yung left to right, then right to left na. Kulay green na lang yung isa. 1. Okay, so yan. So as I assigned numbers, no? Left to right, 1 to 8, no? That's right to left, na 1 to 8. Okay, so ngayon I have to choose, no? Okay, so tignan nyo, my first substituent from left to right will have 2 as the locant. Ito yung number niya. So 2 ethyl, no? So yun yung pag left to right, no? 2 agad yung first number. Pero kapag right to left, ano yung first number ng substituent? 1, 2, 3, 5, no? Medyo malayo eh. 5, tapos yung sumunod, 6, pati 7. So, medyo malayo yun, no? So, pangit yung right to left, no? Because I want the lowest number paratin, no? Lowest number always. So, that means X na tong green. So, X na yung green, ha?
Burahin ko na lang yung green. Okay, so ganun na. Burahin ko siya. Okay. Okay, so yan. So, binura ko na yung green. So, that means my numbering should start from left to right talaga, no? Kasi that will give me the lowest number, the lowest low count, no? Okay, so yan. So, on the second carbon, I have my methyl. So, 2-methyl. On the third carbon, I have another methyl, which is 3, no? And then on the fourth carbon, I have my ethyl. Okay, so that means, ito yung aking magiging structure, no? May octane ako. On the second carbon, may methyl doon. On the third carbon, may methyl uli. Then, on the fourth carbon, may ethyl naman. Anong pwede gawin natin? In case you have identical substituents, pwede mo sila pagsamahin. Meaning nung kunwari may parehas kang methyl, pwede mo yan pagsamahin. Since dalawa yan, I can call that dimethyl. Pwede mo pagsamahin yung parehas. Paano sir yung number? Ganito, no? Yung number nila, pwede mo rin pagsamahin. 2, 3. Okay, so ganun ha. Pwede yan, no? So hindi siya limited sa iisang carbon lang yung dinudugtungan nila, no? Pwede yung iba-ibang carbon dinudugtungan nila, pero pare-parehas silang methyl. Okay? So again, anong ginawa ko? Pinag-combine ko yung dalawang methyl into 2,3-dimethyl. Okay? So 2,3-dimethyl. Okay? So paano ulit? Yung methyl, pagsasamahin nyo lang, since dalawa yan, use prefix na di. So yan, di. Dimethyl. Teka lang, inom muna akong tubig. Ayan na. So yan. Dimethyl, dalawa kasi methyl natin. Then anong carbon sila nakadugtong? 2 and 3. 2, 3, dimethyl. Then ethyl na. Okay, so paano ko yan ipagsasamahin? Paano ko pagsasamahin yan? Alphabetically. Sino mauuna? Is it the M or the E? Siyempre, ang mauuna ay E. No? So, mauuna yung substituent na letter E. So, I will name this as 4-ethyl. Tapos, ano yung susunod? Yung dimethyl, no? So, 2, 3 yon. So, dash mo. 2, 3, dash, dimethyl. Tapos, ano yung parent chain mo? Octane. Okay, so, my structure name is 4-ethyl, 2, 3, dimethyl, octane na. So, ganun. So, again, yung pag-combine ng methyl groups, pwede yun na, possible yun. Okay, so one way to verify this is i-google nyo na lang, no? So, kunwari yan, 4-ethyl, 2, 3, dimethyl, octane. So, Google natin. Pwede naman yun, no? 4-ethyl dash 2, 3 dimethyl octane na. Octane. Okay, so you should end up with the same structure, no? Ayan. So, yan. Ito rin yan, di ba? Ayan. So, ganun lang. So, iba-iba lang itsura because the molecules are rotating. Okay, so yan. 4-ethyl, 2, 3, dimethyl, octane. Ito yan. So, ganun ha. Okay. More practice pa tayo. More practice. Actually, hindi naman natin ito matatapos today. No? So, siguro mag-e-end ako sa naming ng Bicyclo. Hanggang 8:30 pala tayo. Tignan natin kung kasa tayo matapos. No? Pero pag nagutom kayo, kain na kayo. Okay, kain lang kayo. Tapos pag ako tuloy-tuloy pa rin, hayaan nyo na lang ako. Kain muna kayo pag gutom na. Okay, so let's have this now. Provide a systematic name for the following compounds na.
I will do this now. A, F, and okay, A, F, and H, no? So ako na yung dito sa mga to. A, F, and H. Maliit pala yung drawing. Okay, so for A, I will identify the longest chain, no? Okay, so yun, nakita ko na. So this is my longest chain. So yan, octane yan, no? So again, my parent is octane. Listan nyo na lang, no? Parent is octane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, octane yan. Substituents, no? So tatlo yung substituent ko. Magbibigyan ako ng numbering. Left to right, right to left, no? So 1, 2, 2, 3 pala yan. 4, 5, 6, 7, 8. Nag-skip ng carbon yun, no? So yan. So left to right and right to left na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Question, ano yung better? Teka lang. Ayusin kong uli yung sulat. So, ito yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, pag ganyan, ang aking substituents ay magkakaroon ng number 3, 4, and 6 na. So, pag ganyan yung numbering ko, 3, 4, 6 yung aking substituents na. Ito yung 3, ito yung 4, ito yung 6 na. So, baliktarin ko naman yung numbering. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So, yung blue naman na. So, yung blue, my first substituent will be the 3. Parehas lang. Pero yung sumunod ay 5 and 6 na. So, ano yung better? 3, 4, 5 or 3, 5, 6? Di syempre, yung 3, 3, 4, 6 na. Bakit na? So, same kasi yung 3 and 6, pero yung nasa gitna, 5 and 4, edi better yung 4 na. So, pipiliin ko yung green. So, left to right yung aking naming, yung numbering. Okay? So, ganun. So, left to right ang aking numbering. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And so, parent. Ano yung parent ko? Octane. Substituents. Ano yung substituents ko? Pare-pares lang pala yan, no? Puro sila methyl. So, methyl, methyl, methyl. No? So, meron akong methyl sa 3, meron sa 4, and meron sa 6. Again, if your substituents are the same, you can combine them. Pwede natin sila pagsama-samahin. So, I have tatlong methyl. So, trimethyl. Okay? So, pwede mo sila i-combine, pagsama-samahin. Tapos, ano yung magiging numbers? Ang magiging numbers ay 3, 4, 6. 3, 4, 6 dash trimethyl octane. So, yun yung name niya. So, paano uli, sir? Ganito. Identify your substituents. So, kailangan tapos ka na mag-numbering. No? So, since pare-parehas yung methyl, pwede ko pagsama-samahin yan as trimethyl. Yung mga methyl na yan, pagsama-samahin ko, magiging trimethyl na siya. Okay? Then yung numbers, pwede ko rin pagsama-samahin. No? Pag pinagsama-sama yung numbers, comma yung gagamitin. 3, 4, 6. No? 3, 4, 6 dash trimethyl octane. Walang spaces ha. So yeah. So that's how you name letter A. No? Okay, so ganun. Ayun lang. Letter F. Letter F tayo. Burahin ko na. Ayan. Wala nang space eh. Hindi ko na-anticipate na maigsi lang yung space ko. Okay. Tignan nyo. I have my ring and I have my substituents here. No? So, may dalawa akong portion. May ring ako. That's my substituent. Or, pwede rin naman yung ring yung substituent.
Hindi ko alam. Confused ako. So, anong gagawin ko? I will start counting the carbons. No? Bilangin ko yung carbon ng ring. Ilan yan? 6. 6 yung nasa ring. Okay. So, lagay ko 6. Tapos, tingin ako dito sa nakadugtong sa ring kung mas mahaba yung carbon niya. Mas mahaba yung carbon niya by just looking. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carbons eh. Wala siyang talo doon. Ay, wala siyang palag na. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No? Ayan, so tignan nyo. So, I am to choose between 6 and 8. No? So, that means hindi lahat ng cyclic compound ay parent chain. Okay? So, this time, my parent chain will not be the cyclohexane, kundi yung octane. Okay? Bakit, sir? Kasi carbon eh. Mas maraming carbon yung hindi ring kaysa sa ring. Okay? So, siya yung pipiliin kong parent. So, lagay ko parent. Parent. Ano yung parent ko? 1, 2, 3, 4, 5. Octane. Substituents. Substituents. Okay, so yan. So, ito yung aking parent. I can start numbering left to right to left. Depende kung saan ako pa rin. No? So, left to right muna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, my first substituent here from left to right will have a number 3. So, yun yung kanya magiging low count, 3. Medyo hindi maganda yan. No? Tignan natin yung right to left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, pag right to left yung numbering ko, ang first substituent ko will have number 2. No? So, yan. Tignan nyo yung cyclohexyl nakadugtong sa carbon number 2. So, nasa carbon number 2 siya. Better yon kaysa sa 3 yung first number mo. So, I will choose the right to left numbering, yung kulay blue. Okay? So, ngayon, alam ko na yung numbering ko, right to left. Identify ko yung aking substituents. Ayan. Ito. Ito. And ito. Ito, hindi yan kasama sa substituent. Kasama yan sa parent chain natin. Okay? Ayan. Careful lang. So, ayan. So, I have 4 substituents. Meron akong methyl. Meron akong methyl uli. Then, meron akong ethyl. Then, may cyclohexyl. Okay, so, again, no, kapag substituent yung iyong cyclic compound, cyclohex pa rin siya, pero instead of ane, il gagamitin. No? Hindi siya cyclohexane. Cyclohexyl, meaning substituent siya. Nakadugtong siya sa parent chain. Okay? So, yan. Then, numbering. Yung methyl ko, yung kulay blue yung susundan ko, di ba? So, 2 yung cyclohexyl. 4 yung ethyl. Tapos, 5 and 6 yung methyl na. Okay, so yan. So, yan yung mga numberings ko. So, 2, 4, 5, 6 na. Better yan kaysa sa 3, 4, 5, 7. No? Better yung 2, 4, 5, 6. No? Ano yung susunod kong gagawin? I will combine similar substituents. Yung dalawang methyl, pwede ko yung gawing dimethyl. So, ano gagawin ko sa numbers? Pagsamahin. 5, 6 dimethyl. Okay? Then, yung 4 ethyl, okay na yan. Yung 2 cyclohexyl, okay na yan. Then, alphabetical arrangement. No? So, paano tayo mag-alphabetical arrangement dito? So, unahin nyo yung alphabetical arrangements. No? Teka lang. Highlighter. So, yung di, yung mga prefix na di, tri, hindi sinusunod yun na. So, yung M, titignan natin. Yung E, gagamitin natin. Then, yung psi, yung C. No? Okay. So, yung C, hindi yung hex. No? So, yan. Okay. So, pwede na tayo mag-name. No? Pag dugtong-dugtongin na lang natin yung names na yan. 2 cyclohexyl, 4 ethyl, 5, 6 dimethyl, octane. No? Sulat natin. No?
Pagsamasamahin natin yung pangalan nila. So the name will be 2-cyclohexyl. Okay? Tapos ano? Dash 4-ethyl. Dash uli kasi number yung susunod. 5,6-dimethyl. Ang daming nangyayari. Octane. Litan ko. Octane. Ayan. So, yan yung complete name niya. 2-cyclohexyl 4-ethyl 5,6-dimethyl octane. So, yan yung pangalan ng molecule na yan. No? So, mahaba, yes, pero yan yung name niya. Okay? So, ano lang yung tip dito? Yun, pwede mo pagsama yung parehas na substituents. Sir, kunwari, dalawa yung cyclohexyl, di dicyclohexyl. No? So, ganun lang. Okay? So, yan yung pag-name, no? And last one, ano yung isang sasagutan ko? Yung H, no? O, yung H, tignan natin, para siyang ano, para siyang ewan. Okay, so yung H, sagutan ko. So, sagutan natin ang H. Teka lang. Eraser. Yan. Letter H. Zoom, zoom. Okay. Ben. Maliit talaga siya. So, identify natin longest chain. Ito, medyo masakit sa mata, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lang yun. 1, 2, 3, 4. 9. Yun nga yung longest chain. 9 lang. Okay. So yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pwede pag dito, hindi siya magna 9. Okay, so okay na yan. Pwede na ako dyan. Ngayon, left to right, right to left numbering. So, pag left to right, this substituent will have a number 2. Pag right to left, this substituent will have a number 3. 1, 2, 3. So, pangit yon. Okay yun, 2 kaysa sa 3. Diba? Okay, so I will continue my numbering left to right na. No? Parent. So my parent is 9, no name. Then substituent. So yung methyl, no? Tingnan mo, puro methyl yung substituent mo. Methyl, 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 methyl. Okay, so methyl. Puro methyl. Alamin ko na lang yung number. So sa second carbon, may dalawang methyl. So 2, 2. Ano pa? 6 carbon, may dalawang methyl na naman. 6, 6. Then sa 8 carbon, may dalawa. So 2, 2, 6, 6, 8, 8. No? So lahat yon ay methyl. O pwede ko yan i-combine as 1. So bilangin natin kung ilang methyl yan. No? So 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na methyl. So anong Greek Sir, prefix nasa yan? 7 po ata yung Ha? pangatlong ethyl. Ay, methyl. Nasa 7 po na carbon. Ay, 7 pala. Thank you. So 7 pala. So ano yung Greek prefix pag 6? Hex, di ba? Hexamethyl. So ganun yung gagawin natin. So I have 6 methyl. So ang magiging name yan ay 2, 2, 6, 6, 7, 7, dash 6 na methyl. Hexamethyl. Then no name. Diba? Ang dami nangyari. So 2, 2, 6, 6, 7, 7, hexamethyl nonane. Ay, yun. So ganun yung naming yan. No? So anong pwede kong ibigay sa inyong shortcut? Walang shortcut. Kailangan manualin nyo talaga siya. No? So yun, ang tip ko lang sa inyo is yun nga, identify the parent chain. No? Hindi lahat ng cyclic compound ay parent. No? Minsan sila ay substituent. Then, yung numbering, always the lowest number, no? So, yan. So, yan. That means I will leave you these items, no? Ayan. So, yan. I will leave you these items. Screenshot ko na para may copy din, no?
Okay, so B, C, D, E, G, J, I, J, K, no? As your activity na lang, no? So, pag free time nyo na lang sagutan, no? Then, post nyo sa discussions, no? So, yan. Practice lang. Okay, so ito, tignan nyo yung letter J. Sino kayang parent dyan? Yung cyclic or yung nasa gilid? Siyempre, yung cyclic. 5 carbon to eh. Ito kasing nasa labas, tig-3 lang. So, they will never be the parent, no? Yung cyclic yung magiging parent mo dyan. Itong B, tignan natin. Bigyan ko na kayo ng tips. Ito yung cyclic. 6 na carbon. 6 yan. Tignan mo yung nasa labas. 1, 2, 3. 3 lang. So, ang parent mo dyan ay yung cyclohexane. Okay? Okay, so ganun lang, no? Yun. So, okay na yun, no? So, practice na lang, no? So, andito naman yung rules eh. Okay? Okay, so practice naman tayo ngayon. From the names, we will draw the bond line structure. Kunwari baliktad naman, reverse tayo. So I am given a name, tapos gagawa ako ng structure. So paano yon? So I have 3 to practice naman. Okay, so yan. So sagutan ko yung letter A. So ano yung idea sa akin? 3 isopropyl, 2,4 dimethyl pentane. So ganito lang. Your parent chain is pentane. So mag-drawing ka ng pentane. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. So yan, pentane. So yung numbering mo, anywhere naman, arbitrary na lang. Left to right ko na lang. No? 1, 2, 3, 4, 5. So yan, 1, 2, 3, 4, 5. Wala ka pa naman substituent. Ikaw maglalagay. So kahit saan ka maglagay ng number, okay lang. Okay, so ano sabi sa akin? On the second carbon and the fourth carbon, I have dimethyl. So may dalawang methyl doon. So yan, dalawang methyl, dimethyl, 2,4 dimethyl. Then sa third carbon, I have isopropyl. So ano itsura ng isopropyl? Letter V. So ganyan yung itsura ng aking molecule. This is my pentane. This is my isopropyl. These are my methyl, dimethyl. So ganun lang yung mag-deconstruct from the name. No? Letter B. Sagutan ko na rin. Wala nang tinira sa inyo yun. And the letter C na lang. Yan na lang sasagutan. Letter C. 1, 2, 2 tetramethyl cyclopropane. Okay, so letter C. Propane na cyclo. So meaning 3 carbon. Triangle yan. Then, arbitrary na lang yung numbering, no? So this is 1, this is 2, number 3. So on the first carbon, I have 2 methyl. Tapos, on the second carbon, may dalawa pa akong methyl. So, ganyan yung itsura niya. Para siyang ewan. Ganyan yung itsura niya. No? So, redraw ko na lang. Triangle. Yan. So, that's my 1122 tetramethyl cyclopropane. Okay? So, yan. Masagutan ko na rin yung B para don't worry, marami pa naman kayong pwede practicean dyan. One way to verify, no? Kung gusto nyo ma-confirm kung tama yung naming nyo is do the reverse. From your name, i-draw mo uli siya. No? Pag same yung nakuha mo, hindi okay yan. No? So tama yung gawa mo. Okay, so let's have this 4-ethyl 2-methyl hexane. Now, hexane, this is my parent chain. So I will draw hexane. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexane. Arbitrary yung numbering. So, start na lang ako dito. So, on my second carbon, I have methyl. So, isa lang yan. Then, on my fourth carbon, I have my ethyl. 1, 2. So, my final structure is? Yan. So, yan yung itsura ng final structure ko. Okay? So, ito yung sa B. Ito yung sa C. Ito yung sa A. Okay? So, ganun lang yung pag-deconstruct na. Always tingin ka agad sa dulo. Kung ano yung parent chain mo. Yun yung i-draw mo agad.
So, pagka-draw mo ng parent chain, you start numbering. Anywhere naman, pwede. Kasi ikaw yung maglalagay ng substituent. No? So, left to right to left, kayo bahala. No? Then yun, assign the substituents correctly. And you just make sure na tama yung formula or tama yung structure ng iyong substituent. No? Such as itong isopropyl. So, pa-letter V yan. No? Okay, so yan. So, yan lang. No? Ano pa ba yung mga next dito? Siguro last 2 slides na lang. No? Hindi. Tignan natin. Last 2 slides na lang. Muna. No? Next meeting na lang natin ituloy yung iba. Kasi, yung isomerism, mabilis lang discussion doon. Yun yung susunod natin dito. Ito kasi may mga ano pa to tawag doon. Basta maraming kwento pa tong alkanes na. So next week tuloy natin to. Okay. So nagulo yung schedule natin. No? Ganun talaga. May mga errands kasi ako lately. No? So yan. So anyway, so let's have this. The last 2 slides. Although hindi ko kayo bibigyan nito. Although may makikita kayong ganito, bicyclic compounds. No? So meaning ng bicyclic compounds, there are few strings. No? So ayan. So ito yung itsura niya. Ito yung isang ring, ito yung isang ring. Pag pinagdugtong mo yan, para siyang tent. Okay, so yan. So ito yung first ring, ito yung second ring, no? So yan. So paano ito pinapangalanan, no? So ganito lang yung pinapangalanan, no? So you name this ring, no? Then you name this ring, no? Pag nakikita mo, dalawa silang magkadikit na ring, bicyclo yung prefix na ginagamit doon. Okay. So how do we name bicyclic compounds, no? So ganito lang, no? So you start numbering, no? Magna-number ka ng carbons mo. Left, right, then yung sa gitna, no? Okay, so paano yun? Kunwari, ito na lang, wala palang example dito. Isomers agad Next meeting na tong isomers, marami yan Okay, so dito na lang. Kunwari, practicein natin to. So, paano tayo magne-name ng bicyclic compounds, no? So, itong tawag natin dito sa gitna, we call this the bridge, no? So, yan yung bridge ng dalawang ring. So, ito yung unang ring, ito yung ikalawang ring, no? Okay, so ano gagawin natin? You count the number of carbons on the left side and the right side and sa bridge, no? So, on the left side, dalawang carbon. Dalawang carbon. Hindi ba isasama yung nasa bridge, ha? Okay, so yung nandun lang sa gilid. Ito, ilang carbon to sa kanan? Dalawa lang din, 2 carbons. Dun sa bridge, ilan? Isang carbon. Okay, so yan. So, paano na yung pinapangalanan? Ganito lang. So, you write bicyclo. Then, bulaga, may parenthesis. Square parenthesis. So, anong ginagawa sa square parenthesis? Left, that right, that bridge. No? So, ano meaning ko doon? So, yung number ng carbon sa left, lalagay mo. Dalawa. Dot, numbers ng carbon sa right. Dalawa din. Dot, yung number ng carbon sa bridge, which is isa lang. Hindi kasama ito Hindi kasama yung bridgehead, tawag dyan. So, isang carbon lang yun nasa bridge. Yun nasa tuktok ng bridge. So, bicyclo, 2.2.1. Then, yan na ba yun? Hindi pa, no? So, yan lang yung first, yan lang yung pag-identify ng bicyclic compound. To name it completely, ilalagay mo kung ilang carbons meron. Ayun, kasama na yung bridgehead dyan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. So, heptane. So, yan yung pangalan niya. Bicyclo 2,2,1-heptane. So, anong gagawin mo dito sa bicyclo part? Itong bicyclo part, itatel mo kung ilang carbon sa left, ilan sa right, ilan sa bridge, tapos ilang carbons overall. So, bicyclo 2, dalawang carbon sa left, dalawa sa right, isa sa bridge, then ilang carbons in total? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Heptane. Although hindi ko nga kayo bibigyan nito, kaya nakwento ko na lang. So, share ko lang. So, yan So, ganun yung pag-count nun. Ito, tignan natin to. Okay, so bicyclo 3.1.1 heptane. So, paano naging bicyclo 3.1.1 heptane yan? So, left, right,
bridge yung counting. Bicyclo kasi dalawang rings yan. Okay? 3 carbons sa left. 1, 2, 3. Tatlo. Sa right, ilan? Isa lang. Isang tuldok lang. Isang carbon doon. Tapos sa bridge, ilan? Isa. So, bicyclo 3, 1, 1. Tatlo, isa, isa. Then, ilang carbons overall? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Heptane. Bicyclo 3, 1, 1. Heptane. Kunwari, ito naman. Bicyclo 2, 2, 1. Heptane. Parang yung kanina lang din to. Ito rin pala yung kanina. So, dalawa sa left, dalawa sa right, isa sa bridge, then ilang carbons overall? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kunwari, bigyan ko kayo ng, kunwari lang, 3, 2, 1, octane. Paisip pa. Bicyclo 3 to 1 octane. Paano ko i-drawing yan? Okay, so ganito lang. Bridgehead. So, kailangan may tatlong carbon yung kabila. 1, 2, 3. Carbon 1, carbon 2, carbon 3. Kahit magulo muna. No? Sa kabila may dalawang carbon. Ayan. Then yung bridgehead mo, may isang carbon. Ayusin ko na lang yung drawing. No? Sinashare ko lang. Hindi naman ito kasama sa quiz. Wala lang. Baka may makita kayong ganito in the future. Ayan. So, yan yung itsura ng aking bicyclo. 3, 2, 1, octane. Tatlo, carbon. Ito yung tatlong carbon. 1, 2, 3. Ito yung dalawa sa left. 1, 2. And yung isa sa bridge, itong nasa taas, isa. Then, ilang carbons overall? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? So, ganun yung naming niya and yung paggawa ng structure. Medyo mahirap kasi drawing kaya hindi ko papagawa sa inyo. Pangit ng drawing ko eh. Okay? So, yun lang. So, next meeting, we will start with isomers, constitutional isomers, the effects of branching, no? And medyo marami pa yan, no? So, keep ko muna yung annotations. Okay? So, yan. Human projections. By the way, bigyan ko kayo ng disclaimer. Next meeting, 3D muna tayo mag-isip. No? 3-dimensional. So, yan. May mga angles tayong titignan. Although madali lang yung concept niya, ang pag-drawing yung mahirap. Yun naman yung problema ko sa OrgChem parate eh. Ang hirap mag-drawing. So, yan. So, imagine niyo na yung mga ganyan. No? So, basa-basa na lang muna kayo nito. Yan. Okay? So, yun lang. No? So, next meeting na yung mga isomerisms na yan. No? So, we're done today. Ang na-cover natin ay naming. No? So, we're able to cover naming. No? So, how do we name the parent chain? How do we name substituents? No? Ito, kabisaduhin nyo to. No? Ayan. Yung meth prop, meth et prop, but hex, pent hex, so on and so forth. Ayan. So, kabisaduhin nyo na lang yung mga yan. Then, yan. Okay? So, bigyan ko kayo ng copy ng mga pinagsasagutan natin. Actually, kahit di na pala. Kasi ganito pala ginawa ko. This is one way for you to study at yours, study alone na. So, ganito ginawa ko. In-upload ko na pala yung in-upload ko na yung answer key sa textbook dito sa course card natin. Punta lang kayong files, no? Tapos course files. Tapos punta kayong reference materials. Makikita nyo yung solutions manual ni Klein. So, use it with the textbook. Ito lang din naman kasi yung source ng PowerPoint ko, no? Kung ano yung nandito, yun din yung nilalagay ko dun sa PowerPoint, no? So, yan. So, yung mga activities natin, yung mga answers dyan, nakalagay dito sa solutions manual. No? I-trace back nyo na lang siya dito sa textbook, no? So, yan. So, pinirata ko na yan para sa inyo, no? So, yan. Download nyo na lang. Okay? So, ano itsura niyan, no? So, ganito lang yung itsura niya. Binabasa ko rin yan eh. Ay, hindi yan. Ito, Organic Chemistry Manual. So, yan. Maganda dito, may explanation siya, no? Na mas malalim kasi sa sinasabi ko. Kasi yung sinasabi ko ay simple lang, no? Nakikita nyo dyan, ganun pala yun, no? So, yan. You can study this in advance, no? So, yan. Tapos naka chapter. Kunwari, punta tayo ng cycloalkanes, no?
So yan, ang maganda din dito na may mga tips ka. Ay, wala, ano pinindot ko? May mga tips ka makukuha dito na. So yan, mga parent chain, yan na. So yan, you can study at home na, practicein nyo na lang yan. Okay, so yun lang. Ayan, so do you have any questions or okay naman kayo ngayon? Okay naman. Okay, so practice lang ha. Ganun naman yung OrgChem na. So more on practice lang talaga itong mga pinagagawa natin. Yung answers sa ating pinagsasagutan kanina, andito na yung lahat no, sa solutions manual. And malay nyo, nandito rin yung quiz. Di ko rin sure, di ko tinitignan eh. Pero yan, malay mo, nandito yung quiz na. So yan, read in advance na lang. Okay, so yan. Ayan na, yung mga ganyan na. Teka lang, ito yung sinagutan natin ay sa kanina, di ba? Ayan na, yung isobutyl, isocbutyl, isopropyl, pati tert-butyl. Di ba? Nandyan sila lahat na. Nandyan din yung mga names. Okay? Ay, ito yung sinagutan ko kanina. 2-cyclohexyl, 4-ethyl, 5,6-dimethyl octane. Di ba? Nandito na yung sagot. Pero, again, ito yung isa. 2,2,6,6,7,7 hexamethyl nonane. Okay. Pero yan ha. Before you check this, answer on your own muna. No? So yan. That's how to survive OrgChem. No? Practice. Even ako nagpa-practice din. So alam ko kaya nyo na yan. No? So yan. So yan. In case na kunwari nakalimutan nyo yung answers, tingin na lang kayo dito sa reference materials, dito sa solutions manual. Download nyo silang dalawa. Very handy yan. Promise. Okay? So, yan yung tumulong sa akin ng board exam ko eh. Malaking pasasalamat ko kay Klein. So, anyway. So, with that, no? So, thank you very much for your participation today. Next meeting, we will continue this now on isomerisms and Newman projections. No? You may want to read in advance. Glance nyo yung PowerPoint in advance. Ang ingay ng aso. Pero yan na, tignan nyo na siya in advance para may idea na kayo. Para next meeting, madali na yung imaginations natin. No? Okay, so yan lang. So thank you very much. Yung a-answeran nyo, ilagay nyo sa sa discussions. Ganun, ang pakita nyo yung parent, pakita nyo yung substituents, no? Tapos yung numbering, left to right, right to left, no? Para makita ko yung numbering nyo. Okay, so yan. And if you want to verify your answers, dun nga, tingin kayo sa solutions manual. Just download it, no? Yan. Ako na nagpirata para sa inyo. Okay? So yan. So thank you very much and have a great weekend, no? Kahit isang araw lang, Monday na naman. Okay. So yan. So